Hi children, welcome back to your chemistry class. Today we are going to start coordination compounds. As you all know that coordination compounds அப்படின்றதுக்கு will have an important role in our day-to-day life as well as in your exam point of view, right? So coordination compound அப்படின்றது எப்போ ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா coordinate bonds involve ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா then we will get a coordination compound, right? So before going to the introduction part, we must know what is a coordinate bond. Coordinate bond na enna therinjikkanum. ஒரு Lewis base க்கும் ஒரு Lewis acid க்கும் நடுவுல ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஒரு bond தான் என்ன bond? Coordinate bond. As we all know that Lewis base அப்படின்றது electron rich complex, electron rich ஆ இருக்கும், and Lewis acid ன்றது electron deficient ஆ இருக்கும். electron rich ஆ இருக்கிறது electron deficient ஆ இருக்கிறதுக்கு ஒரு pair of electron donate பண்ண போகுது. அப்போ ஒரு bond ஃபார்ம் ஆகும். That bond is nothing but coordinate bond. Right, so I have taken ammonia எடுத்திருக்கேன். Ammonia as we all know that is Lewis base because electron rich ஆ இருக்கும், and H plus எடுத்திருக்கேன், that is going to act as a Lewis acid which is electron deficient. Right, இப்போ I am going to get ammonium ion. எனக்கு என்ன கிடைக்க போகுது? Ammonium ion கிடைக்குது. So the bond between this nitrogen and this hydrogen is nothing but coordinate bond. ரைட்டா, நம்மளோட டே டு டே லைஃப்ல நிறைய கோஆர்டினேட் பாண்ட்ஸ் நம்ம வந்து பார்க்குறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் சைனோகோபாலமைன். சைனோகோபாலமைன்றது எப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்? நமக்கு வந்து இப்போ ஒரு ஏதோ ஒரு டிசீஸ் வந்துருச்சு, ஒரு சிக் நமக்கு ஃபார் அ வீக் வந்து நம்ம வந்து இல்லா இருக்கும் அப்படின்னா தென் பை த டைம் நமக்கு என்ன டாக்டர் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சைனோகோபாலமைன் இன்ஜெக்ஷன் அவங்க வந்து ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க. பிகாஸ் அது வில் கிவ் சம் எனர்ஜி டு அவர் பாடி, ரைட்? ஸோ கோபால்ட் வில் ஹாவ் சம் கோஆர்டினேட் பாண்ட்ஸ். அண்ட் தென் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் ஹீமோகுளோபின் ஹீமோகுளோபின்ல அயனை சுத்தி நமக்கு என்ன இருக்க போகுது? கோஆர்டினேட் பாண்ட்ஸ் இருக்க போகுது, ரைட்டா? அண்ட் தென் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் மெக்னீசியம், that is chlorophyll என்ன பிரசன்ட் ஆயிருக்கும்? central metal atom will be magnesium will be surrounded with a coordinate bond. This is also a important coordination complex or compound, right? Next, Werner's theory. Alfred Werner அப்படின்ற சயின்டிஸ்ட் தான் வந்து Werner's theory, it was given by Alfred Werner, right? So according to his assumption என்ன அப்படின்னா metal அப்படின்றது will gives you two types of valencies. Metals is going to give two types of valencies. What are they? One is primary valency, the other one is secondary valency. Primary valency is called as ionizable valency. Primary valency na enadhu? Ionizable valency. And secondary valency அப்படினா that is called non-ionizable valency. Right? இப்போ நான் வந்து சோடியம் குளோரைடு எடுத்து வாட்டர்ல டிசால்வ் பண்றேன், அது என்னவா மாறும்? சோடியம் அயானாவும் குளோரைடு அயானாவும் மாற போகுது. So this is called ionizable. Ionize ஆயிருக்கு. இதே நான் சோடியம் குளோரைடை போட்டு as such அப்படியே இருந்ததுன்னா then it is non-ionizable. Ionize ஆகல அப்படின்னு அர்த்தம், இல்லையா? So வேற என்ன வேல நான் வந்து how can I predict primary valency sir அப்படின்னா ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்க, அந்த காம்ப்ளெக்ஸ்ல எத்தனை அயோனிக் பாண்ட் இருக்கோ that is called primary valency. or இன்னும் எனக்கு ஈஸியா வேணும் அப்படின்னா predict the oxidation state of that complex. அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் உடைய oxidation state என்னன்னு predict பண்ணுங்க. oxidation state will gives you primary valency. ஓகே, இப்போ நான் secondary valency எப்படி சார் கால்குலேட் பண்ணட்டும்? ரைட், secondary valency is nothing but your coordination number of a complex. அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் உடைய coordination number என்னவோ அதுதான் நம்மளுடைய secondary valency, ரைட்? இல்ல அப்படின்னா coordinate bond எத்தனை இருக்குன்னு பாருங்க. அந்த central metal atom சுத்தி எத்தனை coordinate bond இருக்குன்னு பாருங்க. That is called your secondary valency, right? Now we are clear with your primary and secondary valency. Primary valency is nothing but your oxidation state of the complex. அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் உடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்னவோ அதுதான் பிரைமரி வேலன்சி. செகண்டரி வேலன்சின்றது என்னது? அதுல எத்தனை கோஆர்டினேட் பாண்ட் இருக்கோ அதுதான் செகண்டரி வேலன்சி, ரைட்டா? ஓகே, நெக்ஸ்ட், ஒவ்வொரு மெட்டலும் என்ன பொசஸ் பண்ணும் அப்படின்னா will have a tendency to satisfy both primary and secondary valency. And also primary valency ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா see the fourth point, primary valency of the metal will vary, right? iron இருக்கு அப்படின்னா iron may be in Fe3 plus state or Fe2 plus state or Fe plus state, right? iron வந்து வேரியபிள், வேற ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ஸ்ல இருக்கலாம். ஆனா செகண்டரி வேலன்சி அப்படின்றது இப்போ FeCN6 எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுல எத்தனை 6 கோஆர்டினேட் பாண்ட்ஸ் இருக்க போகுது. சோ செகண்டரி வேலன்சி will be a fixed one and primary valency will vary, right? and மெட்டல், ஒவ்வொரு மெட்டலும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அது பிரைமரி வேலன்சி அண்ட் செகண்டரி வேலன்சி ரெண்டையுமே என்ன பண்ணும்? சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணும், ரைட்? ஸோ we are going to know which is primary valency. Primary valency அப்படின்றது எது அப்படின்னா primary valency is nothing but positive and negative charges will be your primary valency.
மேபி இப்போ AgCl எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா சில்வர் அயான் அண்ட் குளோரைட் அயான் அண்ட் FeSO4 எடுத்துக்கிறோம்னா Fe2+ அண்ட் FeSO4 அயான் சோடியம் குளோரைடு Na+ அண்ட் Cl-. parallelly secondary valencyன்றது என்னது ஒரு மெட்டல் கூட coordinate bond ஃபார்ம் ஆயிருக்கிறது தான் secondary valency இல்லையா so that may be that is அந்த ligand அதான் வந்து ligand ன்னு சொல்ல போறோம் right so that is called as ligand so ligand may be negative or positive or neutral right ligand எப்படி இருக்கலாம் may be negative or neutral or positive type of ligands right now I am going to take a complex now ஒரு complex எடுத்துக்கிறேன் என்னது CONH3 6Cl3 என்ற complex எடுத்துக்கிறேன் I am going to dissolve this in water நான் waterல dissolve பண்றேன் so what I am going to get see I'll be getting CONH3 6 3+ ion and 3Cl- ion நான் என்ன கிடைச்சிருக்கு 3 chloride ion கிடைச்சிருக்கு and then CONH3 6 3+ ion I have got right in this NH3 is nothing but ligand right this NH3 is nothing but your ligand right okay so how I am going to what will be the structure of this CONH3 6 அப்படினா this is your CO cobalt இல்லையா cobalt is your central metal atom and it will be surrounded by 6 NH3 okay so CO 6 NH3 கூட bonding ல involve ஆயிருக்கும் this red line இருக்கு இல்லையா these red lines are called as coordinate bond these red lines are called as coordinate bond so what is the secondary valency of this complex in the complex oda secondary valency என்ன 6 because 6 NH3 என்ன பண்ணிருக்கு CO கூட coordinate bond ல involve ஆயிருக்கு so the complex oda coordination number will be 6 also secondary valency is 6 right okay and you have 3 chlorines right 3 chlorine இருக்கு அந்த 3 chlorine will be represented with the dotted lines ல represent பண்ணிருக்கேன் first I am going to have a sphere this sphere is nothing but coordination sphere this sphere first inner sphere இருக்கு இல்லையா that is called as coordination sphere the outer sphere is called as ionization sphere so what is ionization sphere நான் இத already have said we have seen right so CONH3 6Cl3 water la dissolve பண்ணப்போ what we got CONH3 6 3+ ion plus 3 chloride ion கிடைச்சது அந்த 3 chlorine என்ன ஆயிடுச்சு ionize ஆயிடுச்சு those 3 chlorines are got ionized so that is called ionization sphere and in the CONH3 6 என்ன ஆகல ionize ஆகல so that is called the coordination sphere right secondary valency of a metal can be satisfied by secondary valency of a metal can be satisfied by secondary valency ன்றது என்னது that is coordination number or என்னன்னு சொல்லலாம் எத்தனை ligands இருக்கோ number of coordinate bonds நம்ம calculate பண்ணலாம் coordinate bond எதுலலாம் இருக்கலாம் நெகட்டிவா இருக்கலாம் பாசிட்டிவா இருக்கலாம் or நியூட்ரலா இருக்கலாம் ரைட்டா so the option is D that is all of this so what are the important terms we have used in coordination compounds ல என்னெல்லாம் important terms நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்றது தான் next one right so I am going to take the same CONH3 6 3+ எடுத்துக்கிட்டேன் okay in the CO is called your central metal atom right this is your central metal atom or central metal ion right this square bracket see the square bracket is nothing but your coordination sphere or it is also called as coordination entity and this NH3 is called your ligand NH3 is your ligand and this 6 is your coordination number and this is called counter ion or ionization sphere this 3+ is nothing but your charge on the complex right இப்போ இந்த 3Cl எங்க இருந்திருக்கும் it will be here that is called counter ion or ionization sphere it will be clear I think right so என்னது the square bracket is nothing but coordination sphere or coordination entity so this one is called central metal atom or central metal ion this is your ligand and this is your charge on the complex this is your coordination number right here you will have 3Cl- and the Cl- இருக்கு இல்லையா that is called counter ion or ionization sphere right okay this is very important because without knowing the basic things நம்ம உள்ள போனோம் அப்படினா it will be very hard to understand right next what are the important terms used in coordination compounds la next one is coordination entity as we know that coordination entity is nothing but the square brackets right so coordination entity குள்ள என்ன சார் இருக்கும் அப்படினா will have a central metal atom that central metal atom will be
will have coordinate bonds, right? Coordinate bonds will have a fixed number of ions or molecules. That is your coordination entity. Coordination entity, right? So for example, I'm going to have COCl3 NH3 thrice, right? In the coordination entity kulla enna irukku central metal atom as well as I'm having these ligands, right? And see, this is the structure of your COCl3 and CONH3 thrice, right? And then or coordination entity kulla fixed number of ions or groups so bound ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா will have a geometrical arrangement around the central metal atom. அந்த central metal atom சுத்தி ஒரு geometry கிடைக்கும். That is, we are going to get a shape, right? So in the complex, I'm going to take this complex, right? In this complex, you have a 2 chlorines and 4 water molecules, right? In the coordination entity kulla enna irukku ஒரு central metal atom, 2 chlorine ligand and 4 H2O ligands are there, right? So Na2 plus is regarded as a Lewis acid because Na2 plus என்ன பண்ண போகுது Cl2 and H2O கிட்ட இருந்து electron pair வாங்கிக்க போகுது, receive பண்ண போகுது. So Na2 plus will act as a Lewis acid, right? Next, here's a question for you. The central metal atom or ion in the cobalt hexamine chloride complexes. என்ன கேட்டிருக்காங்க? Central metal atom எதுல? cobalt hexamine complexல. We know that cobalt will be mentioned as CO. So the option is 1, right? Okay. Question number 2. The coordination number of Fe in potassium ferrocyanide complex. Potassium ferrocyanide complex, right? Options are 6, 4, 0 and 2. So the complex in a formula enna K4FeCN6, right? So as we all know that, so coordination number அப்படின்றது என்னது? எத்தனை coordinate bond இருக்குன்றத calculate பண்ண போறோம். So you have 6 coordinate bonds here. So the coordination number of Fe in this complex will be 6, right? Next, we are going to classify ligands. Right? Ligands will be classified into 2 things, right? See here, this is called a cyanide ligands, right? So this is your cyanide ligand and this is your CO ligand that I will explain you later in elaborate, right? Or molecule ion which having coordinate bond between the central metal atom is called as ligand. Okay, ligands will be electron pair donors. Ligands usually will be electron pair donors, right? Here we are going to classify the ligands. Ligands will be classified into 2 major things. One is charged, another one is neutral. Charged will be further classified into positive as well as neutral. That we know already, right? We will start with the positive ligands. So first column will gives you name of the ligand and second one gives you the formula of the complex and third one is going to give the name or suffix which we are going to use. Hydrogenium ion formula enna NH2 bonded with NH3 plus, that is called hydrogenium ion and the suffix will be hydrogenium, right? And then the next one is nitrosonium ion and nitrosonium ion will be NO plus, so the suffix will be nitrosonium. And the third one is nitronium ion, that is NO2 plus, so that will have a suffix of nitronium. So these are the positive ligands, examples for your positive ligands. Then we will move to negative ligands. Okay, negative ligands, the first one cyanide, formula will be Cn minus cyano. Halide, we know, you know, fluorine, chlorine, bromine, iodine will have halides. So F minus is fluoro, Cl minus is chloro and Br minus is bromo, I minus is iodo, right? Next, hydride ion, H minus is nothing but hydride ion, so suffix will be hydrido. And now for next one is nitro will have the formula NO2 minus, so here will have nitro. And nitrite ion ONO minus, so nitrito. Nitrate ion NO3 minus, so we'll have nitrato. OH minus, it is called hydroxide ion and we will have the suffix hydroxo. And amino, it will have the formula NH2 minus and the suffix will be amido, right? Sulfide ion S2 minus will be sulfido. Sulfite ion SO3 2 minus will have sulfito. Sulfate ion, see, sulfite, sulfate, S2 minus, SO3 2 minus, SO4 2 minus. SO4 2 minus will be sulfate and sulfato. Thio, if you have 2 sulfur, S2O3 2 minus will be thiosulfato and CO3 2 minus is called carbonato.
and NH2 minus is called imide ion, suffix will be imido, suffix will be, next will be neutral ligands. Neutral ligands, ammonia, the common name will be ammonia, the formula will be NH3, the suffix will be amine, and second one is water, H2O, will have a suffix of aqua or aquo அப்படின்னு சொல்லலாம். Nitric oxide, the formula will be NO and the suffix will be nitrosyl. Carbon monoxide will have carbonyl, CO will be called as carbonyl. CS will called thiocarbonyl, and here is also the suffix is also same, thiocarbonyl. Phosphine, PH3 will have the same name, phosphine. So these are all neutral ligands, right? And triphenyl phosphine, நம்ம இப்பதான் பார்த்தோம் phosphine உடைய formula என்னன்னு, PH3. so அந்த hydrogen will be replaced by phenyl group, so C6H5 group ஆல replace பண்ணா, then it is called triphenyl phosphine, suffix is also triphenyl phosphine. And thiourea will have the suffix Tu னு இருக்கும், அதோடைய short form Tu னு சொல்லுவோம். CS is bonded with carbon, is bonded with NH2 and a thing, so we will have thiourea. Pyridine will be mentioned as Py, so C6H5N, so we'll have pyridine. So the question based on this ligands, we are going to have a question. Ligand in the complex FeCN5NO to the power 2 pluses. Okay, இதுல எது ligand ன்னு கேட்டிருக்காங்க. எது ligand? CN5 is also a ligand. CN, that is cyano, is also a ligand. NO is also a ligand. So your option will be both B and C, right? And ligands, initially start பண்றப்பே நான் சொன்னேன், ligands அப்படின்றது என்னவா இருக்க போகுது? Lewis base. Okay, Lewis base. So Lewis base is nothing but electron pair donors. So option C and D, ligands will be electron pair donors as well as Lewis base. Next, we are going to start bidentate ligand. Bidentate ligand, single dentation இருந்துச்சுனா, it can able to donate only one electron அப்படினா, then it is called a monodentate ligand. If it can able to donate two pair of electrons, then it is called a bidentate ligands, right? So COO minus and COO minus, so this is called oxalato, this is called oxalato or oxalate ion. And next one is, see here, the CH2 is bonded with NH2 and COO minus. Inga nitrogen is going to act as a donor and this oxygen is going to act as a donor. This is also a bidentate ligand. Here one dentation, here one dentation. So this is called glycinato or glycinate ion. Glycinato, suffix will be glycinato and the ion is called glycinate ion, right? Next one is polydentate ligand. Polydentate ligand. Polydentate ligand, the first example, you are going to take a tridentate. You are going to take a tridentate. So then next one is hexadentate. See, hexadentate, this is nothing but ethylene diamine tetraacetate. So EDTA, so nitrogen, here you have two nitrogens. So this is one donor, this is one donor. So two nitrogen donors and 1, 2, 3, 4 oxygen donors. Two nitrogen donors as well as 4 oxygen donors will be present in your EDTA, that is called ethylene diamine tetraacetate. It is a hexadentate ligand, right? Right? Next, we'll have a question. Which of the following is a monodentate ligand? எது இருக்குறதுல monodentate னு கேட்டிருக்காங்க, right? So pyridine is a monodentate, water is a monodentate, ammonia is also a monodentate. So amino acid is not a monodentate ligand, right? So your option will be B, C and D. Which of the following is bidentate ligand? So we'll have A, B and C, amino acid, glycinate ion and oxalate ion. Both three things will be bidentate ligand. Classification of ligands, next part, right? Classification of ligands oda next part. So namakku ligands vandu major ah என்ன time classify பண்ணிருப்போம், ligand charged, neutral. Charge will be further classified into positive and negative, right? Negative la monodentate இருக்கும், polydentate இருக்கும். அதே மாதிரி neutral லியும் monodentate இருக்கும், polydentate நமக்கு இருக்கும், right? So இந்த neutral la monodentate என்னன்றது previous slide லே elaborate பார்த்துட்டோம். So I have shown you again, right? And then neutral ligands la polydentate ligand எதெல்லாம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, first bidentate ligand. Bidentate ligand அப்படின்றது ethylene diamine. Ethylene diamine will be mentioned as En, lastல பாருங்க bracketல கொடுத்திருக்கேன். And then 2,2 dipyridyl. 2,2 dipyridyl will be mentioned as DIPY and the structure will be this. அதோட suffix dipyridyl தான். Phenanthroline, orthophenanthroline will be mentioned as PH and then suffix will be phenanthroline. And then
ட்ரைடென்டேட்டில் டைஎத்திலின் ட்ரையமைன், இது நல்லா பாருங்கள், ட்ரைடென்டேட்டில் டைஎத்திலின் ட்ரையமைன் will be mentioned as diene, right? And then tetradentate ligandல triethylene tetramine that will be mentioned as triene. Diene na tridentate ligand, triene na tetradentate ligand, tri இருந்தா triene அப்படினா அது என்னது tetradentate ligand, confuse ஆயிடாதீங்க. Next we'll have a question, which of the following is a tridentate ligand? நல்லா பாருங்க, tridentate ligand னு கேட்டிருக்காங்க. So tridentate ligand னா என்னது, just now we have seen, அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம், என்னது diene will have a 3 dentation, right? So option 4. Next we are going to discuss a important thing that is called ambidentate ligands, right? And also chelate ligands. Ambidentate ligand na enna பார்க்க போறோம், and chelate ligands நாலும் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம், right? Ambidentate ligand na என்ன, so ஒரு மாலிக்யூலுக்கு 2 டோனார் சைட் இருக்கும், ஓகே, 2 டோனார் சைட் இருக்கும், ஒன்று மட்டும் டொனேட் பண்ணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் கோயிங் டு டேக் NO2 மைனஸ். இப்போ NO2 மைனஸில் நைட்ரஜன் ஆல்சோ வில் ஆக்ட் ஆஸ் அ டோனார். சி ஹியர் நைட்ரஜன் இஸ் ஆக்டிங் ஆஸ் அ டோனார், அண்ட் ஆல்சோ ஆக்சிஜன் வில் ஆல்சோ ஆக்ட் ஆஸ் அ டோனார். சி மெட்டல் கூட ஆக்சிஜனும் டொனேட் பண்ணியிருக்கு, ஆக்சிஜனும் மெட்டலுக்கு டொனேட் பண்ணியிருக்கு, நைட்ரஜனும் டொனேட் பண்ணியிருக்கு. இப்போ நைட்ரஜன் டொனேட் பண்ணிச்சுன்னா தட் வில் பி மென்ஷன்ட் as நைட்ரிட்டோ பாண்ட் என், நைட்ரிட்டோ ஐஃபண்ட் என்னு மென்ஷன் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ என்னு போட்டிருந்தா தட் இஸ் நைட்ரஜன் இஸ் டொனேட்டிங்னு அர்த்தம், ரைட்? அண்ட் ஹியர் நைட்ரஜன் will act as a donor atom, and nitrito bond hyphen O போட்டிருந்தாங்கன்னா here oxygen will act as a donor site, oxygen will act as a donor site, here nitrogen will be acting as a donor site, right? So some other examples of ambidentate ligands, வேற சில ambidentate ligands உடைய examples பார்ப்போம். And before going to that, so நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா NO2ல நைட்ரஜன் டோனார் ஆட்டமா இருந்துச்சுன்னா, see here it is mentioned as nitrogen, here it is mentioned as oxygen is bonded with your cobalt, there nitrogen is bonded with your cobalt, right? Next few examples of ambidentate ligands. See here the first one, nitrogen is bonded with a metal, so it is called the nitro bond N ன்னு போட்டுருக்கோம் அங்க, there nitrogen will act as a donor, in this oxygen will going to act as a donor site. And next one is SCN, okay, SCN la sulfur is bonded with that metal, so this is called thiocyanate, there sulfur will act as a donor atom, and it is replaced as nitrogen will act as a donor site, there isothiocyanate, the name of the complex is isothiocyanate. Parallelly cyanide la carbon will act as a donor site, அப்போ அது என்னன்னு சொல்லுவோம், சயனோன்னு சொல்லுவோம். இதே நைட்ரஜன் டோனார் சைட் ஆக்ட் பண்ணிச்சுன்னா that is called isocyanate, that nitrogen will be acting as a donor site, right? Next chelation. What is chelation அப்படின்னா, ஒரு மெட்டல் சுற்றி ஒரு பாலிடென்டேட் லிகாண்ட் வந்து பாண்டிங்கில் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு, ஒரு கோஆர்டினேட் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னா that is called chelation, right? So அதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், see here ஒரு bidentate ligand I have taken a bidentate ligand, that bidentate ligand is going to form a bond with a metal. See இது what is this, இந்த லிகாண்டோட நேம் என்னது, glycinate, ஒரு ஆக்சிஜன் டோனார் அண்ட் ஒன்று நைட்ரஜன் டோனார், right? This is called chelate, right? So இந்த chelate அப்படின்ற வேர்ட் எங்க இருந்து வந்துச்சுன்னா that is from Greek cheel அப்படின்னா claw, right? அது எங்க இருந்து இருக்கும்னா, ஒரு சென்ட்ரல் ஆட்டமை சுற்றி நம்ம லாப்ஸ்டர் எடுத்துப்போம் இல்லையா, அந்த லாப்ஸ்டருடைய கிளா மாதிரி அது எப்படி போய் பிடிச்சிட்டு இருக்கோ, parallelly ஒரு சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டமை ஒரு லிகாண்ட் 2 லிகாண்ட் போயிட்டு லாக் பண்ணி வச்சிருக்கும், that is called the chelation. See ஒரு பைடென்டேட் லிகாண்டோ ஒரு பாலிடென்டேட் லிகாண்டோ நம்மளுடைய ஒரு ஆட்டம் கூட பாண்டா இருக்கு அப்படின்னா, ஒரே ஒரு சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் கூட பாண்டா இருக்கு அப்படின்னா then it is called the chelation, right? Those ligands are called as chelating ligands, right? அதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன எடுத்துக்கலாம்னா hexadentate ligand, that is called ethylene diamine tetraacetate. இந்த ethylene diamine tetraacetate-ல you will have 2 nitrogen donor site and 4 oxygen donor site. இது previous questionல கேட்டிருந்தாங்க, ஒரு ethylene diamine tetraacetate ஒரு ligand கொடுத்துட்டு in this how many nitrogen donors and as well as how many oxygen donors னு கேட்டிருந்தாங்க. So here I have given the structure of your ethylene diamine tetraacetate. In this nitrogen 2 nitrogen donors and 4 oxygen donors, right? So ambidentate ligand என்னது, which will have 2 donor atoms but out of which one will form a coordinate bond with your central metal atom, so option C, right?
Okay, so far we have discussed coordination compounds oda introduction, types of ligands, so ஒரு coordination complex எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். If you have some doubts அப்படின்னா feel free to give your comments, give your doubts in the comment section. If you need some other concepts, just drop your concepts. I will make a video and I will post it. Okay, thank you for watching. Thank you.